Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 6th August 2026. Here we go. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25 percentage. So the recent monetary policy committee of RBI ఏం చేస్తుంది యునానిమస్ గా డిసైడ్ చేస్తుంది దట్ వాళ్ళ రెపో రేట్ ని ఏం చేంజ్ చేయకుండా 5.25% లోనే ఉంచేలాగా. Clear, and it is maintaining a neutral monetary policy stance. So ఈ decision ఏం చేస్తుంది? The decision is reflecting RBI's cautious approach amid global uncertainties and also geopolitical tensions, volatile crude prices, and also inflationary risks. So ongoing లో అవుతున్న global uncertainties గానీ geopolitical tensions గానీ లేదంటే మన ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రైస్ అనేది ఎలా ఎంత ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది, ఇవన్నిటిని మైండ్ లో పెట్టుకొని దే వాంటెడ్ టు go with a neutralized balance instead of raising or decreasing it. Clear. The RBI reaffirmed its commitment to maintain price stability while supporting economic growth through the data dependent monetary policy. Clear. So, what is repo rate in the first place? అసలు repo rate అంటే ఏంటి? Repo rate అంటే it is an interest rate at which RBI lends short-term funds to commercial banks against government securities. సో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఏమేమైతే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయో వాటిని కొలాటరల్ కింద తీసుకొని ఆర్బీఐ అనేది లోన్ కి మనీ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఏదైనా బ్యాంక్స్ కి పర్టికులర్లీ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కి లోన్ ఇస్తే వాటిని రెపో రేట్ అని అంటారు అనమాట. సో దీన్ని యూజువల్లీ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ అ ఇట్ ఈస్ అ మానిటరీ పాలసీ టూల్ అనమాట. కాంట్రాక్షనరీ అండ్ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అంటే మన కంట్రీలోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ మనీ లిక్విడిటీ అనేది ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, దాన్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తారు. లేదు లేదు దాన్ని తగ్గించాలి అని అనుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తారు. సో వైస్ versa will happen here. So this influences the lending and deposit interest rates of our entire banking sector. Clear? What question do we have? At what rate has the RBI retained the policy repo rate in its latest monetary policy committee meeting? That is 5.25 percentage. 5.25 percentage. Moving forward to our next article. Lok Sabha passes appropriation bill for withdrawal of money from the Consolidated Fund of India. Now, before going with the topic, let's talk about three aspects here. So, how many types of funds India have? India have Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, and Public Accounts Fund of India. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి? మనం పే చేస్తున్న ట్యాక్సెస్ అన్ని అందులోకి వెళ్తాయి అనమాట. అండ్ దీన్ని మన బడ్జెట్ లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తారనమాట. లైక్ కేరళ ఫ్లడ్స్ అప్పుడు, COVID-19 సిచ్యువేషన్ అప్పుడు, అలాగా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లోని దే విల్ యూస్ ద కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఫండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్. నౌ వాట్ ఈస్ అన్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్? అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అంటే ఏంటంటే డిమాండ్స్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్ ని పాస్ చేసిన తర్వాత లోక్సభలోని ఆ మనీ ఎంత అయితే తీసుకుంటామో అది విత్డ్రా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్కీమ్, పిఎం కిసాన్ అనే స్కీమ్ ఉంది అనుకోండి, దానికి ఒక 600 crores కావాలి అని ముందే మనం ఒక డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. ఆ తర్వాత ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు విత్డ్రా ద మనీ from the Consolidated Fund of India to meet the expenditure during the financial year. సో ఆల్రెడీ మనీ 600 crores ఇచ్చేసాము, ప్రాజెక్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనీ కావాలనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద అప్రోప్రియేషన్ బిల్ డ్యూరింగ్ ఆల్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్. క్లియర్? Now let's see the readings. The Lok Sabha has passed an appropriation bill of 2026 authorizing the withdrawal of specified sums from the Consolidated Fund of India to meet expenditure of the central government. The bill empowers the government to legally withdraw money from the consolidated fund for approved expenditure after the demands for grants has been voted by the Lok Sabha. As a money bill, it now requires the recommendation of the Rajya Sabha before being presented in the President of Assembly. Clear? What question do we have? Which bill authorizes the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India? That is the appropriation bill. That is the appropriation bill. Clear? Moving forward to our next article, everyone.
Finance Ministry introduces bill to enable merchant discount rate (MDR) on UPI and digital payments. Let's see. So, Minister of Finance ఏం చేశారు? The Minister of Finance has introduced Payments and Settlement System Amendment Bill 2026 in Parliament to provide a legal framework for imposing a merchant discount rate on specified UPI and other digital payment transactions. సో యూపీఐ అంటే స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని యూపీఐస్ అండ్ కొన్ని డిజిటల్ పేమెంట్స్ మీద మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ అనేది ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. దిస్ బిల్ డస్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఇంపోజ్ ఎంటీఆర్, బట్ ఇట్ విల్ ఎంపవర్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ రెగ్యులేటర్స్ టు నోటిఫై సచ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మనం నోటిఫై చేస్తాం. ప్రెసెంట్ వెంటనే ఇది మూవ్ చేసేయట్లేదు. దీని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? To ensure long-term financial stability of India's digital payments ecosystem while protecting consumer and small merchants. So, long term లో కూడా మన ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అలానే ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాస్ డిజిటల్ పేమెంట్ ఎకోసిస్టమ్ ని కూడా బాగా బూస్ట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద కన్స్యూమర్స్ అండ్ స్మాల్ మర్చెంట్స్. క్లియర్? సో ద రిపోర్ట్స్ ఇండికేట్ దట్ ద ప్రపోజ్డ్ MDR, the proposed merchant discount rate, if introduced, may apply only on the large merchants and high value transactions. ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద మర్చెంట్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అండ్ ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ అయినప్పుడు మాత్రమే పర్సన్ టు పర్సన్ కి యూపీఐ పేమెంట్ రిమైనింగ్ ఫ్రీకి ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ ఎవరైతే మర్చెంట్స్ ఉంటారో అది కూడా హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఇంపోజ్ చేస్తారు. పర్సన్ టు పర్సన్ యూపీఐ పేమెంట్స్ మాత్రం ఎప్పటికీ ఫ్రీగానే ఉంటాయి. క్లియర్? ఇందుకే అసలు మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే ఏంటి? మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఈస్ ద ఫీ పేడ్ బై ద మర్చెంట్ టు అ బ్యాంక్ ఆర్ పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ డిజిటల్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఇది ఒక ఫీజ్ లాగా అనమాట. ఈ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు బ్యాంక్ కి పే చేయాలన్నమాట ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా చేస్తున్నందుకు. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? Which bill was recently introduced to provide a legal framework for merchant discount rate on digital payments? That is Payments and Settlement System Bill of 2026. Clear, everyone? Moving forward to our next article. ICAR develops indigenous vaccine for African swine fever. సో మన ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఐసిఏఆర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ టైం ఇండిజినస్ ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసింది ఫర్ ద ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ కి. ఓకే, and it is marking a major breakthrough in the veterinary biotechnology and livestock disease control. Livestock disease control కి at the same time veterinary biotechnology కి ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ మూవ్ అన్నమాట. ఈ వ్యాక్సిన్ పేరు MA104 సెల్ బేస్డ్ లైవ్ attenuated African swine fever vaccine, which has been developed by ICAR National Institute of High Security Animal Diseases, which is in Bhopal. సో దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిజైగ్నైడ్ టు ప్రొటెక్ట్ డొమెస్టిక్ పిగ్స్ ఫ్రమ్ హైలీ కంటాజియస్ ASF వైరస్. సో ఈ పిగ్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో డొమెస్టిక్ పిగ్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో వాటిని ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఎకనామిక్ లాసెస్ కి రావు ఎవరెవరైతే పిగ్ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతారో, పర్టికులర్లీ ద ఇండియాస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, ద 7 sisters. The vaccine is expected to strengthen India's biosecurity. It will reduce the dependence on the imported technologies. It will also support the livestock economy. Clear? What are the key facts here? Positive agent is the African swine fever virus. Affected animals ఎవరు? Usually wild boars కానీ domestic pigs కానీ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ మార్టాలిటీ రేట్ 100% వరకు రీచ్ అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కానీ, కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ కానీ, ఇన్ఫెక్టెడ్ పార్క్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, లేదంటే సాఫ్ట్ టిక్స్ కానీ వల్ల ఇవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ రిస్క్, బట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద పిక్స్. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? What is the name of the indigenous African swine fever vaccine developed by ICAR? That is MA104 cell-based live attenuated African swine fever vaccine. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Veteran actor Pradeep Singh Rawat passes away at the age of 74. సో మనందరికి బాగా రినౌండ్ పర్సన్ ప్రదీప్ రావత్ గారు. సై మూవీలో మనం చాలా బాగా చూసాం ఇతన్ని. అతను చనిపోయారు at the age of 74 అండ్ చాలా గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఇచ్చారు. లైక్ గజని, లగాన్, బిఆర్ చోప్రాస్ మహాభారత్, ఇలాంటి మంచి మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ హీ హ్యావ్ ఆల్సో
ప్లేడ్ అ మెమరబుల్ యాంటగనిస్టిక్ రోల్స్, అంటే విలన్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ప్లే చేస్తుండే వాళ్ళు ఇన్ ద ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ హిందీ, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, భోజ్పురి ఇన్ని మూవీస్ లో అతను వర్క్ చేశారు. ఇంకపోతే అతనికి అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి, పర్టికులర్లీ ఫిల్మ్ ఫేర్ బెస్ట్ విలన్ అవార్డ్ ఫర్ సై మూవీ, అండ్ అగైన్ సంతోషం బెస్ట్ విలన్ అవార్డ్ ఫర్ సై మూవీ, అండ్ ఆల్సో నంది అవార్డ్ కూడా వచ్చింది బెస్ట్ విలన్ ఫర్ సై మూవీ. క్లియర్? What question do we have? Which veteran actor known as Gajni and Lagan recently passed away? Pradeep Singh Rawat. Moving forward to the next article, Indian Air Force concludes counter drone exercise Rotor Clap 3 in Rajasthan. Let's see. The Indian Air Force successfully concluded the exercise Rotor Clap 3, a week-long counter drone exercise at the Pokhran field firing range in Jaisalmer, Rajasthan. సో 1 వీక్ నుంచి ఈ కౌంటర్ డ్రోన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమైతే జరుగుతున్నాయో పోఖ్రాన్ ఫీల్డ్స్ లోని అది ఇవాళతోని సక్సెస్ఫుల్లీ కంక్లూడ్ చేసామన్నమాట. ఓకే, అసలు ఇది ఎందుకు కండక్ట్ చేసాము ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క క్యాపబిలిటీని డిటెక్ట్ చేయడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి, ఐడెంటిఫై చేయడానికి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం న్యూట్రలైజ్ ద హాస్టైల్ డ్రోన్స్ అండ్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్స్ కోసం తెచ్చారనమాట. It is focused on strengthening India's preparedness against the emergency drone and swarm drones. సో సడన్ గా మనకి ఏదైనా డ్రోన్ అటాక్ జరిగినప్పుడు మనకి ప్రిపేర్నెస్ గా ఉండడానికి కోసం ఇది మెయిన్ గా మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం అనమాట. కౌంటర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డిజైన్ టు డిటెక్ట్ అండ్ యూటిలైజ్ అన్ఆథరైజ్డ్ ఆర్ హాస్టైల్ డ్రోన్స్. సో వీళ్ళ అన్ఆథరైజ్డ్ డ్రోన్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో వాటి మీద అటాక్ చేయడం కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేస్తారనమాట. ఇందులో మేజర్ కాంపౌండ్స్ కింద మనకి రాడార్ బేస్ డిటెక్షన్ ఉంది, ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సర్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ జామర్స్ కానీ, జిపిఎస్ స్పూఫింగ్ కానీ, జామింగ్ కానీ, అండ్ డైరెక్ట్ ఎనర్జీ వెపన్స్, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ కిల్ సిస్టమ్ అనమాట. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? Recently exercise rotor clap 3 was conducted in which state? That is the Rajasthan. Clear? Moving forward to the next article, GVMC and Moscow signs a memorandum of understanding to boost smart mobility and urban development in Visakhapatnam. Let's see. So the Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, GVMC, recent గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మాస్కో తోని ఒక అగ్రిమెంట్ అంటే మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది సైన్ అప్ చేసింది అనమాట. టు కొలాబరేట్ ఆన్ ద స్మార్ట్ మొబిలిటీ, లేదంటే డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ లో కానీ, ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో కానీ, సస్టైనబుల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఒక కొలాబరేషన్ చేద్దామని ఈ సైన్ అప్ అనేది తెచ్చుకున్నారనమాట. ఈ పార్ట్నర్షిప్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? మాస్కో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, స్మార్ట్ సిటీ టెక్నాలజీస్ కానీ, అవన్నీ సిటిజన్ సెంట్రిక్ గవర్నెన్స్ కింద మనం వైజాగ్ లో తేయడానికి చూస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్? సో ఈ అగ్రిమెంట్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఇండియా స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట. ఇంతకీ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అంటే ఏంటి? సో స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ మిషన్ 2015 జూన్ 25 లో స్టార్ట్ అయింది. సో 100 సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ సస్టైనబుల్ టెక్నాలజికల్ ఎనేబుల్డ్ సిటీస్, అంటే ఇండియా మొత్తంలో ఒక 100 సిటీస్ ని వీళ్ళు పికప్ చేసుకొని ఆ 100 సిటీస్ ని డెవలప్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు, స్మార్ట్ సిటీస్ కింద మార్చాలనుకుంటున్నారు. సో లైక్ స్మార్ట్ సిటీస్ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ గా ఈ గవర్నెన్స్, వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, డిజిటల్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్, స్మార్ట్ మొబిలిటీ, ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. క్లియర్? What question do we have? Which Indian city recently signed a memorandum of understanding with the government of Moscow to promote smart mobility? That is the Visakhapatnam. Moving forward to the next article, HDFC Bank launches savings max for seniors and savings max for her savings account. సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది 2 న్యూ కస్టమైజ్డ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసింది. ఒకటి సేవింగ్స్ మ్యాక్స్ ఫర్ సీనియర్స్, ఇంకొకటి సేవింగ్స్ మ్యాక్స్ ఫర్ హర్. ఇలా 2 సేవింగ్స్ కేటగిరీ అనేది తీసింది అనమాట. స్పెసిఫికల్లీ ఫినాన్షియల్ కోసం, హెల్త్ కేర్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం, బ్యాంకింగ్ నీడ్స్ ఫర్ ద సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ విమెన్ కోసం మాత్రమే తీసారనమాట. క్లియర్? సో ఈ ఇనిషియేటివ్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? సో గ్రోయింగ్ ట్రెండ్ బట్టి సెగ్మెంట్ బేస్డ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి, పర్సనలైజ్డ్ గా ఉండాలి.
ముసలి వాళ్ళకి లేదంటే women కి పర్సనలైజ్డ్ గా తేవడానికి కోసం ఇది చేస్తున్నారు అనమాట. సో దీంతో ఏమవుతుంది, కాంప్లిమెంటరీ డోర్ స్టెప్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, దీనికి హయ్యర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ హెల్త్ కేర్ మీద ఫార్మసీ రిలేటెడ్ మీద డిస్కౌంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ ద లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వెల్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. హెల్త్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కానీ, క్యాష్ బ్యాక్స్ కానీ, ఆటోమేటిక్ స్వైపింగ్ ఫెసిలిటీ కానీ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి అనమాట. Clear? What question do we have? Which bank recently launched the Savings Max for seniors and Savings Max for her savings accounts? That is the HDFC Bank. That is the HDFC Bank. Moving forward to our next article, RBI to reopen window for fresh urban cooperative bank license. So RBI recent గా అనౌన్స్ చేస్తుంది that they want to open the window for granting fresh licenses to the UCBs, urban cooperative banks కి న్యూ లైసెన్స్ అనేది ఇస్తుంది ఆఫ్టర్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 20 years. 20 years నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోలేదు, అండ్ ఫస్ట్ టైం అగైన్ తెస్తుంది అనమాట. సో ద RBI also plans to introduce on-tap license system and allowing eligible entities to apply for license throughout the year instead of waiting for a specific licensing window. లైసెన్సింగ్ విండో కోసం అందరూ వెయిట్ చేసే కన్నా వీళ్ళే వన్ టైప్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పారు, అది 1 year వరకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ డెసిషన్ దేనికి వచ్చింది, స్టేక్ హోల్డర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వల్ల వచ్చింది, డిస్కషన్ పేపర్స్ వల్ల. క్లియర్? అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం ఇస్ ద మెయిన్ గోల్. క్లియర్? ఇంతకీ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి, ఇవి కూడా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లే, మెయిన్ గా అర్బన్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ లోని వర్క్ అవుతాయి అనమాట. క్లియర్? What question do we have? Recently, which license system has the RBI proposed for urban cooperative banks? That is on-tap licensing. Clear? On-tap licensing. Moving forward to our next article. Bharat Electronic Limited and ISRI India partner to boost defense with GIS and GeoAI technologies. So Bharat Electronic Limited ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది సైన్ అప్ చేసుకుంది విత్ ద ISRI ఇండియా టు డెవలప్ అడ్వాన్స్డ్ జియోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, GIS సిస్టమ్ అనేది తెస్తుంది అనమాట. సో ఈ జియో AI సొల్యూషన్స్ కూడా వీళ్ళతో ఉన్నారనమాట. దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటి, డెసిషన్ మేకింగ్ ని, సర్వీలెన్స్ ని, మిషన్ ప్లానింగ్ ని అండ్ సిచ్యువేషన్ యొక్క అవేర్నెస్ ని, వీటన్నిటిని ఇంక్రీజ్ చేయడం అండ్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ఇస్ ద మెయిన్ గోల్ అనమాట. క్లియర్? సో దిస్ అగ్రిమెంట్ విల్ ఫాల్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. అండ్ ఇంతకీ బిఎల్ అంటే ఏంటి, చాలా సార్లు వినే ఉంటారు. బిఎల్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ నవరత్న కంపెనీ. మెయిన్ గా డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ లోకి వస్తుంది, ఇది నార్మల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో కూడా కాదు. దట్ ఈస్ వై దిస్ బిఎల్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్స్, విల్ ఫాల్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. దీన్ని 1954 లో ఫస్ట్ టైం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ కానీ, లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్స్ కానీ, రాడార్స్ కానీ, డిఫెన్స్ నెట్వర్క్స్ కానీ, ఇవన్నీ మన ఇండియన్ ఆర్మీలోని లేదంటే ఇండియన్ మిలిటరీ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లోని మన బిఎల్ఏ మాక్సిమం రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. అండ్ చాలా సార్లు బిఎల్ ని మనం DRDO తో కూడా చూస్తాం అనమాట. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? విచ్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ సైన్డ్ a memorandum of understanding to develop GIS and GeoAI solutions for India's defense sector? That is Bharat Electronics Limited and ISRI India. Bharat Electronics Limited and ISRI India. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all government job related updates and materials. And also please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.